Die meisten Männer glauben, dass eine Frau sie ignoriert, weil sie beschäftigt ist, weil sie Stress hat, weil sie Zeit für sich braucht, weil Gerät einfach der falsche Moment ist. Doch die Wahrheit ist oft viel unangenehmer. Denn manchmal ist Schweigen keine Abwesenheit von Interesse. Manchmal ist Schweigen die Antwort selbst. Und genau das ist der Moment, der Männer emotional zerstört. Nicht die Ablehnung, nicht die Trennung, nicht einmal das Ende, sondern die Ungewissheit. Dies endlosen Stunden, in denen du auf dein Handy schaust. Die Sekunden, in denen du ihren Namen erwartest. Dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt, aber du nicht weißt was. Und genau hierer beginnt ein psychologischer Kampf, den die meisten Männer verlieren. Denn während sie versucht herauszufinden, was sie fühlt, verlierst du dich selbst. Aber genau hierer machen die meisten Männer einen fatalen Fehler. Sie glauben, dass sie mehr tun müssen. Mehr schreiben, mehr erklären, mehr kämpfen, mehr beweisen. Doch was dann passiert, verändert alles. Je mehr sie versuchen, die Distanz zu schließen, desto größer wird sie. Und wenn du verstehen willst, warum sie dich ignoriert, musst du zuerst eine Wahrheit akzeptieren, die kaum jemand hören möchte. Menschen ignorieren nicht das, was sie verlieren wollen. Sie ignorieren das, dessen wird sie nicht mehr spüren. Und genau hierer beginnt die psychologische Wahrheit. Stell dir folgende Situation vor. Du lernst eine Frau kennen. Die Gespräche laufen gut. Die Nachrichten kommen schnell. Sie lacht über den Witze. Sie sucht Kontakt. Alles fühlt sich den. Natürlich. Fast mohilos. Dan passiert etwas. Nichts Offensichtliches. Kein Streit. Kein Discussion. Kein Claire Abelnung. Nur langsam. Word sei stiller. Die Antworten werden kürzer. Die Pausen werden länger. Die Energie verändert sich. Und irgendwann bemerkst du, dass du der Einzige bist, der investiert. Der Einzige, der schreibt. Der Einzige, der versucht, die Verbindung am Leben zu halten. Die meisten Männer reagieren darauf emotional. Und genau, das macht die Situation schlimmer. Denn sobald Angst entsteht, verändert sich Verhalten. Plötzlich schreibst du häufiger. Du analysierst jede Nachricht. Du denkst über jedes Wort nach. Du suchst nach versteckten Bedeutungen. Du versuchst herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Frauen verlieren Anziehung selten in einem einzigen Moment. Anziehung stirbt meist durch Wahrnehmung, durch emotional Dynamik, durch subtil Veränderungen. Und die meisten Männer bemerken dies Veränderungen erst, wenn es bereits zu spät ist. Carl Jung sagt einmal, dass Menschen nicht von der Realität leiden. Sie leiden von ihrer Interpretation der Realität. Und genau das passiert hierer. Sie antwortet nicht. Doch den Kopf erschafft Geskichen. Vielleicht hat sie jemanden kennengelernt. Vielleicht hat sie das Interesse verloren. Vielleicht habe ich etwas Falsches gesagt. Vielleicht bin ich nicht genug. Und plötzlich kämpfst du nicht mehr gegen ihr Schweigen. Du kämpfst gegen dein eigenen Gedenken. Aber genau hierer versteckt sich die größte psychologische Fall. Denn wenn eine Frau beginnt, dich zu ignorieren, offenbart das nicht nur ihr Gefühl. Es offenbart dein. Die meisten erkennen, dieses Muster viel zu spät. Denn die eigentlich Fraglotet nicht. Warum ignoriert sie mich? Die eigentlich Fraglotet. Warum hat ihr Schweigen so viel Macht über mich? Und dies Erkenntnis verändert alles.
Marcus Aurelius schrieb, das du mehr macht über deinen Geist hast als über äußere Uranus. Doch genau, des Vergessen die meisten Männer. Sie versuchen Kontrolle über Menschen zu gewinnen. Statt Kontrolle über sich selbst. Und je stärker dieses Bedürfnis nach Kontrolle wird, desto schwächer wirken sie. Den Anziehung entsteht nicht durch Bedürftigkeit. Sie entsteht durch Instabilität. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Viele Frauen ignorieren einen Mann nicht, weil schlecht ist. Nicht weil unattraktiv ist. Nicht weil wertlos ist. Sondern weil sie spüren, dass sein emotional Zentrum von ihrer Aufmerksamkeit abhängig geworden ist. Und das verändert die Dynamik. Plötzlich geht es nicht mehr Verbindung. Es geht Bestätigung. Und Bestätigung erzeugt selten Anziehung. Stell dir einen Mann vor. Wacht morgens auf. Der erste Blick geht aufs Handy. Kein Nachricht. Mittags schaut wieder. Nichts. Abends ernut. Immer noch nichts. Währenddessen lebt sie ihr Leben. Doch sein gesamter emotioneller Zustand hängt von einer einzigen Benachrichtigung ab. Und genau das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Der Verlust von Anziehung beginnt oft lange, bevor die Frau sich entfernt. Beginnt in dem Moment, in dem der Mann sich selbst verlässt. Wenn sein Fokus nicht mehr auf seinem Leben liegt. Nicht mehr auf seinen Zielen. Nicht mehr auf seinem Wachstum. Sondern auf ihre Reaktion. Und plötzlich wird sie zum Mittelpunkt seiner Welt. Doch niemand fühlt sich dauerhaft zu jemandem hingezogen, dessen gesamt Welt nur aus einer Person besteht. Die Psychologie dahinter ist brutal. Menschen respektieren das, was sich selbst respektiert. Menschen schätzen das, was unabhängig existieren kann. Menschen fühlen sich von stark angezogen. Nicht von Angst. Und genau deshalb führt emotional jagd oft zum Gegenteil dessen, was Männer erreichen wollen. Aber wart. Denn jetzt kommt ein Wahrheit, die viel skakeren wird. Manchmal ignoriert sie dich tatsächlich absichtlich. Nicht aus Grausamkeit. Nicht aus Bosheit. Sondern weil Distanz Informationen liefert. Wenn sie sich zurückzieht, beobachtet sie oft unbewusst den Reaktion. Wirst du panisch. Wirst du bedürftig. Wirst du wütend. Wirst du emotional instabil. Oder bleibst du ruhig. Die meisten Männer bestehen diesen Test nicht einmal, weil sie nicht wissen, dass stattfindet. Sie verraten ihre Unsicherheit selbst. Mit jeder Nachricht. Mit jedem Nachfragen. Mit jedem Versuch, Aufmerksamkeit zu erzwingen. Und genau hierer verlieren sie etwas viel wertvollers als die Frau. Sie verlieren ihre Wut. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Denn manchmal hat ihr Schweigen überhaupt nichts mit dir zu tun. Manchmal kämpft sie mit eigenen Problemen. Mit Unsicherheit. Mit Chaos. Mit emotioneller Verwirrung. Doch selbst dann bleibt ein wichtig Erkenntnis bestehen. Du kannst niemanden dazu zwingen, präsent zu sein. Du kannst niemanden dazu zwingen, Interesse zu empfinden. Du kannst niemanden dazu zwingen, dich zu wählen. Und genau hierer beginnt wahr Steck. Nicht im Festhalten, sondern im Loslassen. Die meisten Männer glauben, Loslassen bedeutet aufzugeben. Doch Loslassen bedeutet etwas völlig anderes. Es bedeutet, deinen Wert nicht von einer einzigen Person abhängig zu machen. Es bedeutet, deine Energie zurückzuholen. Es bedeutet, dich selbst wieder zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Und das verändert alles. Denn paradoxerweise entsteht wahre Anziehung oft dann,
Wenn du aufhörst, sei Erzwingen zu wollen. Wenn du aufhörst zu jagen. Wenn du aufhörst zu kontrollieren. Wenn du aufhörst, die Situation analysieren zu müssen. Dann geschieht etwas Interessantes. Du wirst wieder du selbst. Nicht die Version von dir, die Angst hat. Nicht die Version von dir, die klammert. Nicht die Version von dir, die Aufmerksamkeit kämpft. Sondern die Version von dir, die unabhängig existieren kann. Und genau dies Version ist attraktiv. Aber die meisten erkennen, das viel zu spät. Sie verbringen Monat damit, Antworten zu suchen. Sie analysieren Nachrichten. Sie schauen Altchats durch. Sie suchen nach Fehlern. Nach Erklärungen. Nach Beweisen. Doch die Antwort war die ganze Zeit direkt vor Ihnen. Ihre Schweigen war bereits die Antwort. Denn wahres Interesse braucht keine Überredung. Wahre Anziehung braucht keine Überzeugungsarbeit. Wahre Verbindung braucht keine ständige Redung. Wenn Gemmen bleiben mercht, wird Weg finden. Wenn Gemmen gehen mercht, wird Grund finden. Und dies Wahrheit mag schmerzhaft sein. Doch sei befreit. Denn plötzlich hörst du auf, gegen die Realität zu kämpfen. Du hörst auf, Energie in Menschen zu investieren, die sich bereits entfernt haben. Du hörst auf, dein Zeit zu verschwenden. Und genau dann beginnt deine Transformation. Nicht weil sie zurückkommt. Nicht weil sich als magisch löst. Sondern weil du erkennst, dass dein Wort nicht von ihrer Aufmerksamkeit abhängig war. Die stärksten Männer sind nicht diejenigen, die jede Frau halten können. Die stärksten Männer sind diejenigen, die ruhig bleiben können, wenn Gemmen geht. Diejenigen, die ihre Identität nicht verlieren. Diejenigen, die ihre Richtung behalten. Diejenigen, die ihren inneren Frieden schützen. Denn am Ende geht es nicht nur sie. Es geht dich. Es geht darum, wer du wirst, wenn du mit nun konfrontiert wirst. Es geht darum, wer du wirst, wenn du ignoriert wirst. Es geht darum, wer du wirst, wenn das Leben dir nicht gibt, was du willst. Jeder Mann wirkt stark, wenn alles gut läuft. Doch Charakter zeigt sich schweigen. Abstand. Verlust. In der Unsicherheit. Dort entscheidet sich, ob du von deinen Emotionen kontrolliert wirst. Oder ob du lernst, sie zu kontrollieren. Und genau deshalb könnt ihr schweigen eines Tages des Bestes sein, was dir passiert ist. Weil es dich zwingt, dich selbst zu sehen. Dein Angst. Dein Abhängigkeiten. Dein Unsicherheiten. Aber auch dein Potenzial. Dein Stärke. Dein Freiheit. Denn die Wahrheit ist einfach. Wenn eine Frau dich ignoriert, verlierst du nicht automatisch deinen Wert. Du verlierst nur die Illusion, dass dein Wert von ihr kommt. Und in dem Moment, in dem du das wirklich verstehst, wirst du gefährlich ruhig, gefährlich fokussiert, gefährlich unabhängig. Und genau dort beginnt die Version von dir, die niemand ignorieren kann.